Hello YouTube and what's up gamers, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു another episode of Kingdom Come Deliverance 2. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത്രയും നാൾ ഗെയിം കളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബഗ്ഗിയസ്റ്റ് മിഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കുട്ടൻബർഗ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് കടന്നേ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ബഗ്സുകൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ റീജിയൻ പോലെ അല്ല, സെക്കൻഡ് റീജിയനിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും ഉണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ. എന്തായാലും നമ്മൾ കെയ്പോണിനെ രക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ട് അവൻ്റെ പ്ലാൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മളോട് അവൻ്റെ ആ കൗൺസിലിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് എന്താണ് അവൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയാനുള്ള ചാരപ്പണി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആര്? റഡ്സിക്കും വന്നു, ഹനൂഷും വന്ന്, അവരെല്ലാവരും വന്ന് കെയ്പോണിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വാക്കിനെതിരെയുള്ള അവൻ്റെ എവിഡൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 1K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇത് മൈ ഹോഴ്സാണോ? ഇത് അവൻ അവിടുന്ന് തന്ന അല്ല, ഇത് അവരുടെ ഹോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പോന്നതല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായ. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളെ ജേർണലില് സിറ്റി കൗൺസിലിലേക്ക് പോകണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് മിന്റ് മാസ്റ്റർ വാവാക്കിനെ കാണണം. അതുപോലെ റോസാപ്പൂ അതിന് ആ ബുക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എടുത്തത് ആ ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാ മിഷൻസ് ഇരിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ കുട്ടൻബർഗിലാണ്. You see a stocky man by the side of the road wearing armor with a weapon. He looks like he is taking a moment rest before continuing his journey. ആ കുഴപ്പമില്ല, ലീവ് ഹിം ബി. ഒരാളെ വഴിയിൽ കണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഇറങ്ങി സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഡോക്കി, നമ്മൾ റോസയുടെ ബുക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ റൂത്താടിന്റെ സ്ഥലത്തി. ഇറങ്ങട്ടെ മോനെ. ഇവിടെ വല്ല വാഷ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ? കാണാനില്ല, പുറത്തുണ്ടാവും. ബുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് ഞാൻ. കെട്ടി പിന്നല്ല പോയതാരാ? ഞാനല്ലേ. I stumbled upon von Bergov's chambers, and there it lay. Red leather, gold inlay. Just as you said. You really found it. Thank you. Thank you ഒന്നും പറയണ്ട. You're welcome. By the way, did you have any time to leaf through it and see what it's about? ഇല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയിട്ടില്ല ബുക്ക്. That's too bad. I think you would like it, and perhaps even learn a thing or two. Why do you think so? I just think you might find some common ground with the author. Not ആ ബുക്ക് നമ്മളോട് വായിച്ചു നോക്കായിരുന്നു എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ പറ്റില്ലല്ലോ. But in basic matters, I believe you'd agree. Look, you've never thought about writing something. Me? ഇല്ല, ഞാൻ ഈ ബുക്കുമായിട്ട് അത്ര ഇതില്ല ചേച്ചി. Poetry, a novel, a treatise, or a whole book? It never occurred to me actually. അതാണ് സത്യം. I never thought of writing it down. ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനൊന്നല്ലല്ലോ, ഞാനൊരു ഫൈറ്റർ അല്ലേ. ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? There are still a few blank pages left, so we could finish writing it together. You and me. ഓ, വെള്ള മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഇതിൽ ഇനിയും കുറച്ച് പേജസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതി തീർത്താലോ എന്ന്. അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. Sounds great. We'll have plenty of light and privacy in my chambers. Will you escort me? Okay. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പെട്ടല്ലോ ഇവിടെ. How should I start? You haven't thought of anything yet? Now, I have many ideas, but we must contribute in equal part. Both? Well, fine. What should I do? Just tell me what you'd like to read about. A tale of a man. രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചു വേണം അവൾക്ക് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ.
എന്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് താല്പര്യം? വുമൺ There are heaps of stories സ്റ്റോറി, about men. കഥകൾ, നോവൽ, So I പോയട്രി ഒക്കെ propose one ആകുമ്പോൾ about a woman. പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ All വർണ്ണിക്കാറ്. right, a woman then. But I'd need to know more about her. Such as... Tell me one trait that is important for you. What would impress you in a girl? Pretty, she should be clever, make her courageous, clever, ധൈര്യമുള്ളത്. I admire courage in girls. They're weaker than men and life is rarely easy for them. But they still don't give up. Yes. Do you know one like that? Tell me about her. അങ്ങനെ ഒരാൾ അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അറിയാം. കാതറിൻ, തെരേസ ഫ്രം, നമുക്കറിയണ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാം. ഷീ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ മീ, എവറി വുമൺ ഈസ് ബ്രേവ്, ഷീ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ മീ. How could I not? After all, I'm looking at her. You think I'm brave? Entertainment പൊന്നെ. Father says I'm more rash, always acting before thinking. well, nobody's perfect. പക്ഷെ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട്, In my അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് opinion, ഞാൻ you're certainly brave. ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല. Flatterer. നിനക്ക് ധൈര്യം Or ഉണ്ട്, I shall ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ. blush. We'd better get to writing. Let's say we write about a woman who is brave Kanda, and reputation isn't കേറി. afraid to say what she thinks. Would she do it for herself or for someone else? For someone else, that's for herself, that's more important. For herself. She can afford to be a little selfish for once. That may be true, but I still think it would sound better if she were also defending the interests of someone else. Depends on the scenario. I'll figure it out somehow. താഴത്തെ എഴുതി തീർത്താ? മേ ബി ഉള്ള മിഷൻ ഇവിടെ തീരുവട്ടാ. Well, just about finished. Well, let's have a look. Not yet. Something's missing. ഇനി എന്താ What? മിസ്സിങ്? A picture. I don't trust myself with proper illumination, but I think I can handle a sketch. ഒരു ചിത്രം വേണം. Especially if you'll be my model. What? ഞാനാ What മോഡലാ? on earth do I have to do? Lie on the ground on your stomach and swing your legs. But not much. Like you're lazing around. നമ്മള് മോഡലായിട്ട് That കിടക്കാൻ. doesn't sound too bad. വരക്കാനൊക്കെ അറിയോ? Well, now we're done. തീർന്നാ? Finally. I'm sore all over. Your suffering is over. Come take a look at what we've done. Your യെസ്, എനിക്കൊന്ന് reward. കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം? കഥ വായിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. വാവ്, സൂപ്പർ കഥ. വാവ് വാവ് വാവ്. ഓ, ഇതാണ് ചിത്രം വരച്ചത്. പുള്ളി. So what about that story of ours? Tell me your impressions. അയ്യോ, സൂപ്പർ കഥ. സിനിമ ആക്കണത്. I like that there's a moral, there's too much moralizing. That's nice. A bit didactic, but not to the point of boring moral bludgeoning. And that's the way it should be. Sermons for ordinary people work in a similar way. They entertain and encourage, with a few lessons added in between. You see, when I lead mass one of these days, I'll certainly think of you. And what about the sketch? For such a slapdash job, it's not bad, right? It's pretty really. Oh, it's pretty, really. I don't think I've ever seen anything like that. I know I'm no master illuminator. Reputation കൊടുത്തേ, But reputation otherwise, കൊടുത്തേ. I think we can be quite satisfied. And thank you for the help. I really enjoyed it. Well, so did I. കഴിഞ്ഞല്ലോ. I would like to get to know you better sometime. Maybe we'll stop again someday. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാണ് But I കേട്ടാ. must go now. പോണ്. What would people say if I were to spend half the day here? It is noble of you to think of my reputation, but I think that spending more time in my company and the company of my library would certainly behoove you. If you come and ask me nicely, നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ I'll be ചിലപ്പോൾ happy to പുസ്തക help you പുഴുവായിട്ട് with it. മാറും.
ഓക്കെ, എന്തായാലും റോസയുടെ പരിപാടി കഴിച്ചു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസനായിട്ട് ഫുള്ളൊന്നുകൂടെ കമ്പനിയൊക്കെ ആവായിരുന്നു കേട്ടോ. വലിയ റോസൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റീലാണ് ഫുഡ്. ഒരു ആപ്പിൾ പോലും എനിക്ക് തരാൻ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി മക്കളെ നമുക്ക് പോവാം. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോണു കേട്ടോ. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിക്കോ. മെയിൻ മിഷൻ ടൈം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ മെയിൻ മിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിടിക്കണമെന്നല്ല. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ടു ദ സിറ്റി കൗൺസിൽ. മിൻഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അത് വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഇருக்கு. ഒക്കത്തുള്ളത് ആർക്ക. തന്നെയാണ് സ്ഥലം. അയ്യോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തല തട്ടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വീഴുന്നു. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? അതിവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ആള്. വാഷ് പിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട. വാഷ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഒക്കെ കയറിയത് കണ്ട കുറച്ച്. മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ, അപ്പുറത്ത് വേറെ കോണിയുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ലേ? സോറി ഏട്ടാ, സോറി ഏട്ടാ, സോറി സോറി സോറി. ഇത് ആളെവിടെയാണ്? ആള് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയണ്. I'm going to see the Mint Master. May I enter? ബഗ് Any ബഗ്. fool could say that. What do you want from him? മിന്റ് മാസ്റ്ററിനോട് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. I have an appointment with him. All right, അവനെ കയറ്റി go വിടും ahead മോനെ. then. But don't waste too much of his time. ഇവനോട് സംസാരിച്ച് തന്നെ പോണായിരുന്നു, അതായിരുന്നു കാര്യം. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്. ഇതോടെ പരിപാടി. ഇതിന്റെ മുകളിലല്ലല്ലോ, താഴെ തന്നെ. ഓ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാ. മുപ്പരല്ലേ ഇപ്പൊ പോയത്? നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് വല്ലതും. അയ്യേ, പോയിസൺ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ കലക്കി വെക്കായിരുന്നു. Glad to see you again. You have the gall to show me your face again? I'll call the guards. വിളിക്ക്. Hold your horses. I'll come ഞാൻ in peace. ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നതല്ല. Actually, I have a little offer for you. You've come to blackmail me again? Call it what you like. എന്താ ചെയ്യാട്ടാ? അതിപ്പോ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വിളിച്ചോ, പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. I reckon you can help me. The assembly? The one King Sigismund is supposed to attend in person? അതെ അതെ, എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കയറണം. സിഗിസ്മണ്ട് ഈസ് നോട്ട് മൈ കിങ് Sigismund's കൂട്ടാ. just a usurper. Wenceslas is the only true Bohemian king. Singing Ruthard's song, eh? I might have known. Speak then. What do you want? എനിക്ക് And അതിന്റെ tell the ഉള്ളിലേക്ക് truth. കയറണം. I want to know what Sigismund wants from the council. I want to know what Sigismund tells the council. I hear it'll be important. You want to spy? Yeah. You know what you're risking? And what I'd be risking? അന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയണ്ട. Forget it. Have you forgotten I have you over a barrel? ചേട്ടൻ മറക്കുന്നു. നമ്മളെ If you want to keep തെളിവുണ്ട് your ചേട്ടനെതിരുള്ളത്. position and your head on your shoulders, you better shape up. All right. all കഴുത്തിന് right. മേലെ തല കാണണമെങ്കിൽ Maybe we can സഹകരിക്കായിരിക്കും make a deal. നല്ലത്. If I get you into the council, you'll behave appropriately and you won't betray yourself or especially me. അത് ഞാൻ That will be നോക്കിക്കോളാം. the എന്നെ end ഒന്ന് അകത്തോട്ട് of our കയറ്റി തന്നാ മതി. business together. ഓ, പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാട് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ ഡീൽ. All right. That seems like a fair deal. You can get into the council assembly relatively easily. My cook's son will be serving there. He's roughly around your age. Maybe he can be persuaded to let you stand in for him. Although Okay. not everyone would want to give up an opportunity to serve the King of Hungary. അവനെ ഞാൻ പെർസ്യൂസ് ചെയ്തോളാം.
സോ ഇയാളുടെ കുക്കിൻ്റെ മകനാണ് ഈ കൗൺസിലിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചെക്കനാണത്. അവനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പകരം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ സിഗിസ്മണ്ടിനെ അറിയില്ല. എന്താണ് അവൻ്റെ പേരെന്താണ്? Franta's his name. Franta. Franta Cooldown. He's an idler and a boozer, but he's proved his worth as a waiter. Which reminds me, you'll need his letter of permission to serve in the council. Otherwise, you won't be let inside. അവൻ്റെ കത്ത് വേണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ അവന് പകരമായിട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ പോവാം. 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത്? Fast feet and good manners, and the livery of a royal waiter. Excuse me? Do you think you can serve the king in a torn shirt and muddy hose? Well, no. ഡ്രസ്സ് മാറണം. I never heard about any livery before. Our usual waiter had a brand new livery made specially for meeting the king. Don't even show up there without it. സോ യൂണിഫോം ഉണ്ട്. സാധാരണ വെയിറ്റർമാർക്കുള്ള യൂണിഫോം അല്ലാണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇടാൻ സ്പെഷ്യൽ യൂണിഫോം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ യൂണിഫോം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഇയാൾ പറയണത്. സോ ആ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ വെയിറ്ററായിട്ട് അഭിനയിക്കണം. ഇവർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേഴ്സ് അടിപൊളിയായിരിക്കണം. ഇവർ ചോദിക്കണതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചും കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, കാറ്ററിംഗ് പരിപാടി ചെയ്യണം. Where can I find the cook's boy? ഇവൻ എവിടെ കിട്ടും? Supposed to pick up his new clothes at the market today from Master Tailor Schneider. You'll almost certainly run into him there. That is, if he's up and about after his boozing bout. I swear that fellow practically lives at that Tin Hen. At the what? That German alehouse, the Iron Eagle. That is zum Eisernen Adler. അവൻ എങ്ങനെ എന്നോട് സഹകരിക്കും? അവൻ എന്താണ് അവനെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വഴി എന്താ? Like me to give you a letter for him? I told you how to get to the assembly. Now do your part. എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന്. See you at the council. Just make sure we both come out of it alive. അകത്ത് കയറിയിട്ട് മര്യാദക്ക് നിന്നോളോ, നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കോളോ, അതുപോലെ എന്നെ ഒറ്റരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒപ്റ്റെയിൻ ദ കിങ്സ് വെയിറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വെയിറ്റർ ക്ലോത്ത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. സോ ആ ചെക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ ടൈലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഡ്രസ്സും കിട്ടും. അവനെ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കാൻ ചെയ്യാം. അതിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതാ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ? അപ്പം മറ്റവൻ പൊക്കിയാൻ എന്നെ പൊക്കിയല്ലോ നാഥാന്ന് പറയേണ്ട വന്നേനെ. ഇന്ത ഏരിയാവിൽ യഥാവത് നിക്ക് അവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടല്ലോ. Praise God. ഇനി ഇവിടെ ടൈലർ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയണത് താണ്ട് ഇവിടെയാണ്. The finest wares. Do your shopping here and you're in the clear. Wonderful horseradish. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താ I nearly left my fingers on them for buttons. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട. ഹായ് ഫ്രണ്ട. Like that just anywhere. No more than I'd expect after the amount they cost. ഓക്കെ ആദ്യം ആരോട് സംസാരിക്കണം? സി ആരാണ്? ഇവനാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട. അല്ല ഫ്രണ്ട. I'd like to. Surely you can wait a while. I have a customer here. Here you are. The finest fabric. Intricate work. ഇതാ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ, അവിടെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. Anywhere else in this town. No more than I'd expect after the amount they cost. Thanks. I'll gladly recommend you if anyone asks. And you impatient fella, what was it you wanted? You must be Franta Cooldown. I am. And who might you be? I'm Henry. I heard you're supposed to serve at the City Council Assembly. I am. What's it to you? ചെറുതായിട്ട് I will do the job. I can do a better job. But the thing is, that job is just my thing. And a fella could easily disgrace himself in front of the king. Do you feel up to it? Look here. It's not like I'm all that keen on it, but it's well paid. പിന്നെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, നല്ല പൈസ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ ജോലി ചെയ്യണത്. Faces and guzzling wine while I run around like a bugger with pitchers so they don't run dry. അവന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പോവാൻ. there? എനിക്ക് തന്നെ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാനായിട്ട്. നീ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വലിഞ്ഞേറി വരണേന്ന്?
I have important news for the king. അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് പൈസ കൊടുത്ത് ഒതുക്കണം. Important news for the king. I just have പറഞ്ഞാലോ to get in there, understand? I have an important message for the king about a plot against him. But why would you want to get to him as a waiter? But it could be that someone from the council is mixed up in it, so I have to be incognito. See? I see. All right then. To begin with, you'll need confirmation that you've worked as a waiter at the council and you're capable of ഓ serving ആ even His കത്താണ് Majesty. വേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മുമ്പ് വർക്ക് Do you ചെയ്തിട്ടുണ്ട് have any കൗൺസിലിൽ idea വെയിറ്റർ what's ആയിട്ട് എന്നുള്ളത്. expected of you? Can you tell different wines apart and that? നോ ഈ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ. To tell the truth, I'm not exactly an expert. You're off to a great start, but whatever. If you make a mess of it and the king has you whipped, you've no one to blame but yourself. Show the confirmation to the head butler. Tell him I sent you and think up some good excuse. Clear? That makes sense. ഓക്കെ അവനെന്തായാലും താല്പര്യമില്ല. അവരിപ്പോ നമുക്കിത് തന്ന് ലെറ്ററൊക്കെ തന്ന്. Here it is. I look like a prick in it. Hopefully it'll sit better ഡ്രസ്സും on തന്ന് you. എല്ലാം The തന്ന് main സെറ്റാക്കി. thing is, don't lose it before the assembly or get it covered in shit. Thanks. I won't disgrace you, I promise. You better not. Dyed broadcloth. Beautiful ഓക്കെ colours. സോ അത് ഡീലായി. അവൻ ഈസി ആയിട്ട് തന്ന്. അവൻ തന്ന കത്ത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ബട്ട്ലറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അവൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ പോണത്, അവൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവൻ്റെ കത്ത് കണ്ട അവർക്ക് വിശ്വാസമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കൗൺസിൽ മറ്റേ കിങ്ങിനും അവർക്കുള്ള കൗൺസിലിനൊക്കെ വേണ്ടി മുന്നേ ഇതുപോലെ കുറേ ഡ്രസ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചോ പില്ലറിൽ ഒരാള്. Greetings. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാറുണ്ട്. അല്ല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് Hillary for the good. I'm sorry. എവിടുന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറണം, ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാര്യം ചെയ്യാം, ഔട്ട്ഫിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇട്ട് വെക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ആ ലുക്ക്. തന്ന 3 സെറ്റ് ഇതാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ലോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കാണിക്കണത് എനിക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്, മാറൂ. ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ ചെളിയാവാൻ പാടില്ല. കുതിര മാറടാ, ഇറങ്ങ്. ഇനി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്റെ കുതിര. അപ്പൊ മറ്റവൻ പോയി. കേറാൻ പാടൂ. പണിയാവൂല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചേട്ടന്റെ അടുത്താണോ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക്? അതന്നെ ഈ ചേട്ടനായിരുന്നല്ലേ. Franter Cooldown sent me. I'm to stand in for him at the council assembly. Franter's not coming? What's wrong with him? He's drunk, he's hurt, he's sick. He got poisoned. Probably from food. He's writhing in agony. By turns praying, പോയിസൺ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ അവന്. spewing from both ends. Oh, that's enough. All right. At least you're here. We can't be without a waiter here, when the king himself will need waiting on. So, let's have a look at you. നോക്കിക്കോ, Have ഞാൻ you got നല്ല Franter's certificate? ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ സെറ്റാണ്. Everything's in order. Now, about your livery. You've Okay, got a അടിപൊളിയല്ലേ? waiter's cap, Uh-huh. a tunic you have. Hose are good. It's a Thank good you. thing you've got no steel on you. You need to be light on your feet to run around tables. Everything as it should be. Glad to see it, lad. Full set Do you know animal. what your duties are? For an inexperienced greenhorn like you, it'll be a great responsibility. മറ്റവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു പലതരം വൈന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന്. അവർ ചോദിക്കണ സാധനം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണേ. ഇവനും അതന്നെ പറയണത്. നിന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ, ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്
ഒരുപക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നിന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം എന്നാണ് മറ്റോ ഫ്രാൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. I will be happy to learn, sir. ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം. I wouldn't want to foul things up. I should certainly hope not. Now listen. A good waiter should stand in a corner, look willing and ready, and not get in anyone's way. In short, behave as if you're not there. But when one of the gentlemen calls for wine, you run and pour it for him on the double. You'll find the pitchers on a table by the door to the chapel. You take one and go to their table and pour for them. White Takaib or red monastery wine. White or red by the door to the chapel. Got it. But for Councillor Adam of Zarjitz, you must not pour at all. When he drinks, he disrupts and makes trouble. So the assembly has to be interrupted, or otherwise it never reaches an end. We can't allow that to happen in the presence of the king. All right. Sir Adam of Zarjit stays dry. And if the king himself wants wine, you pour for him with lowered eyes. Don't look at him. And the most important thing? ഞാൻ കോളാക്കും കേട്ടത്. സോ റെഡ് വൈനും മൊണസ്ട്രി വൈനും അത് ചാപ്പലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവന്മാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ഒരു മൂലയ്ക്ക് നല്ല വെയിറ്ററായിട്ട് നിൽക്കണം. അവർ ചോദിച്ച സാധനം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. അതുപോലെ വേറൊരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു, ഒരു എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനെ അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ കുറേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് പുള്ളിക്കാരൻ അടിച്ച് കിണ്ടിയിട്ട് കൊളാക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെയിൻ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ രാജാവ് നേരിട്ട് സിഗിസ്മണ്ടിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സിഗിസ്മണ്ടിന് വൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ, പക്ഷേ രാജാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കരുത്, കണ്ണുകൾ താഴ്ന്നിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്യാമറ പുള്ളീനെ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ്? Remember who wants what? That too, but more importantly, do not disturb the councillors at their work. They have a lot to discuss. മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അവരെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ശല്യം ചെയ്യരുത്, അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. I had to keep my ears pricked. Well, yes, but only to what anyone wants from you. No excuses, and provide everything that anyone wants from you. ആരെന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്തോളണം. ഓക്കെ ചേട്ടാ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ? What if I make a mess of something though? Then I'll see to it that you won't get a job even mopping the floor in the hole in the wall. But I'm sure that's not going to happen. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ടൗണിൽ വേറെ എവിടെയും ജോലി കിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഓക്കെ ഏട്ടാ, ഐ എം റെഡി. I know everything I need to. I can do it. Excellent. Put away your things here. It's easier to serve with a lighter load. നമ്മുടെ ലോഡൊന്നും പാടില്ല, നമ്മൾ ഓടി നടക്കണം, അതാണ്. The city reserves are in urgent need of new There are the pictures of wine. Hopefully I won't splash anyone's shoes. And on top of that, the army was requisitioning from it. Should the town reserve have worse weapons than any räuber in the domain? Getting a full cup of monastery wine. I'm saying that the bandits who freed the Dry Devil used that thing. Monastery wine eda? Hand cannon. Can you believe it? Where did Come they get now, them? waiter. I want You're red. the one who should know where they got them, since you're a gunsmith. What are you implying, Friedrich? All I'm saying is that I they apologize, had them, sir. Herrgott. Which wine? It is eine Schande when outlaws have better weapons than the city garrison. And Herr König surely knows this too. What is it, Eldris? You smell a deal? What I smell is that your stubborn heads do not realize what Schwierigkeiten this is. The Dry Come Devil now, is waiter. running free. I wanted red. There are Raubringer Yes, sir. everywhere in the region. Pidicholu, sir. We have the army bearing Thank down you, and waiter. you want to defend yourselves with a few rusty halberds. വേറെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. Exactly. The merciful King Sigismund is providing us with protection, isn't he? Der König and his army will not be here എനിക്ക് forever. അവരുടെ വർത്താനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. The king can arrive at any moment. സിഗിസ്മണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോരും.
Refill my then? cup, boy. We're sitting atop the biggest silver heap in the kingdom, and we're supposed to defend it with brooms? That's right, Eldris. Monastery red. Where can we get the coin for Monastery red. Okay. Always confiscate the property of the king's enemies, nicht wahr? We are more There you go, sir. familiar with the Yemeni state of our armory. Well, The king is surely aware of it as well. Maybe if he waived some of the taxes. The king fears that this town will rise against him. He'll take the arming of the city's militia as a preparation for war. So you suggest we just wait with arms crossed for the outbreaker? That's the one. Okay. White area. എവിടെന്ന് ആരെ ചോദിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടാണ് സാർ. Order to the realm with his army. But then the Dörfler will rise up. I'm afraid I see no solution of the current situation. We shall wait and see what His Majesty thinks about the matter. Maybe we can change his mind. Vielleicht? I'd like to report to the Honorable Council on the cleanliness of the city and the state of the public baths. Some red. Baths or brothels. Red ഇല്ല സാറേ. Isn't it the same thing? അയ്യോ So ഇങ്ങോട്ട് the കുറെ കൊടുക്കാൻ cleanliness പാടില്ല. of the city is not what it should be. Am I to Current yell laws here in like the at a city horse fall far fair? short of covering I the said needs. I wanted red. Do you see that? Even the waiter is having a laugh at us. ആ ചങ്ങായിക്ക് അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. She's a protege of Maresh. Her efforts are commendable, but I don't think she will succeed. It takes a firm hand. More wine, Master Bailiff. I have enough wine. A moment Okay. ago, you were complaining there weren't enough baths. Shouldn't we support her? Something like this is better handled by trustworthy people. മറ്റാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ കൊടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ കൊടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. The need for cleanliness and citizens' health should not be underestimated. Nor overestimated. If someone needs to wash, there's a river just a few steps from the city walls. Certainly. അയ്യോ പുള്ളി എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടാ, എനിക്കത് മിസ്സായി. അതാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. A full cup of monastery wine. You know what? I apologize, So what? sir. Going to the baths is neither a civic duty nor a red. Have you forgotten the Black Death? A great many people died സാറൊന്നും തോന്നല്ലേ, ഈ സാറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. Questioning God's plan? The Black Death had nothing to do with the baths, unless the Lord wishes to punish the wickedness that's going on in there. Keeping the city clean is important, but we don't have money to spare. Another drop of wine. Don't make me beg. I'd like to oblige, but it's only a waste of time. Do you because see we're that? always arguing Even about the the same waiter is thing. having a laugh. Not at all. If you'd finally admit that it's a trifle, we wouldn't have to keep coming back to it. A trifle? I'm sorry. Do you ever walk the streets here? Sewage, rats, slop, and rubbish. The least we can do for the citizens is to provide them with a place to wash ആരെന്നെ up. വിളിക്കണില്ലല്ലോ. What nonsense! Next, you'll want me to serve wine to everyone for free, too. Why not? In Jerome Nars's earthly paradise, everything would be free. Don't put words in my mouth. ജെറോം നാസാണ് ആയിരിക്കണേ അല്ലേ? Let's agree to disagree. What if the king heard us? കിങ് എത്തിയിട്ടില്ല, കിങ് ഇപ്പൊ വരും. Rutard has pulled off another deed. കിങ് ചോദിക്കുമ്പോ കിങ്ങിനും കൊടുക്കണം. That old weasel will never accept that the city isn't run his way. Hey, waiter! At least until Pour His me some Majesty monastery honors us wine. with his I visit. apologize, sir. And as we know, Which wine? Gunslin absolutely hates red. മനസ്സിലായി സാർ, ഇതാ വരുന്നേ. Only once, as long as it does no damage. Ulrich, what have you got to say about it? Me? Well, Sir? I'm not sure what you're implying. Horseshit! Well, You know full well. Everybody knows. He wiped the floor with you. compose yourself, Adam, and stop drinking. The king might come any time now. That's right. And a full cup. Let's not burden I the apologize, anointed sir. monarch with such... Which wine? Me? Compose myself. വൈറ്റ് ടോക്കായി. ഓക്കെ സാർ. I beg your pardon. I demand that you... Ruhe! Franz, please continue. Sir? I'm speaking about the Rutard incident. You were there, Thank you, weren't waiter. Oh, that. So welcome, Just sir. a small misunderstanding. We've sorted it out and everything's settled. My ears must be Hey, deceiving waiter. me. Pour me Are some you tea. defending Rutard? I Besides, apologize, sir. if his men attacked Which one? yours, Talk as I've high. heard, then we That's have a the good white. reason to punish him. What happened there? Leave nothing out.
I don't like Ruthard, true, but in this case it really was nothing. Everyone in the city gossiped about it. I heard there were several dead. Did you? That's gross. Tokai white monastery reddum. Okay. Tokai nu parnu kayna appo white aanu He nartham. is sensible enough not to draw attention to himself while the king is here. That's true. Because if we don't do something about him, the king himself will put an end to him, and soon. Ulrich Unless vavakku. he puts an end to us first. God knows what he wants to tell us. If nothing happened, there's no point in dwelling on it. Let's move on. Things have got out of order in the town. Some നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ വിഷയം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പക്ക വെയിറ്റർ ആയിട്ട് ആര് വിളിക്കും എന്ന് നോക്കി നിൽക്കണം. It's not only barbaric, but also illegal. If we tolerate this, the rabble in the city will go wild and do whatever they want. I suspect the gentleman from the city's sword fighting school brought this custom to us. Boy, that a full cup of monastery was wine. just hanging around the market looking for trouble. I apologise, sir. Which wine? Red! Am I speaking in Latin? Fight yourself. ഓനെ Accuse a swordsmaster without a shred of... എടുത്തിട്ട് വരാം. ഉൾറിക്കാണ് ചോദിച്ചത്. We're not some old fish. ഉൾറിക്ക് വാവാക്കേട്ടൻ. So you will just leave it be? Proven offences are punished by the Don't hang around me. And that's Spanish, you hear me? There are more pressing matters എന്നെ to deal ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കല്ലേ വാനിഷ് ആവുന്നു. Than the open contempt of the whole town garrison. The guards are apparently settling accounts their own way. We'll Everything soon in order? be the laughing Not quite. stock of the whole I town. think you might be able to help me. You can rest Come assured here. the whole town is I'm already sorry. laughing at us all day long. പറയൂ സാർ എന്ത് പറ്റി? I left my gloves in the chapel. I took them off to pray, but then I rushed here and forgot to take them. I can't just get വേറെ them എല്ലാ right now. പ്രശ്നവും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണല്ലോ. You disappear for a little while. All right. I'll get them. I knew I could count on you. While you're at it, count how many figures on the mural have wings. But You'll never get anywhere like why? Because I'm bored, and because I told you. Get on with it. ശരി സാറേ. ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗ്ലൗസ് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഊരിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സാധനം എടുക്കാൻ മറന്നു വരണ വഴിക്ക് ഇതായിരിക്കും. That was easy enough. And he wanted me to count the winged figures. ഏത് ഫിഗേഴ്സ് ദൈവമേ ഇതിനാണ് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞ്. വിങ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞു. 1 2 3 പുള്ളിക്ക് ബോറടിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇത് എണ്ണീട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. മൂന്ന് ജെന്റിൽമാനായിട്ട് നടക്കും. So, let's see what you've got for me. സാറിന് ഗ്ലൗസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ. Found your gloves, sir. Really? Let's see them. And did you count those winged figures? Sir, there are 24. I counted 32, sir. That many? It seems a few more angels must have descended from heaven. For a royal waiter, you don't have much of a knack for counting. Yes, the eternal dispute over the cathedral. എന്തായാലും അതൊരു കുഞ്ഞു വിഷയം. യാത്രയൊന്നും കണ്ടില്ല അവിടെ. They are calling diocesan pilgrimages to settlers, right under our noses. വീണ്ടും back to waiter പണി. Monastery, and they are going to work a oil mining city. Why can't we build faster? Hey, waiter! Hire more craftsmen. Start with night shifts. Because those so-called craftsmen are a band of parasites. You pay them, they come late, or report sick, and if they do come, boy, their work is shit. കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് സാർ. It's a waste of time. I tell you, a waste of time. Adam, don't interrupt the proceedings with your drunken ranting, even if you are in the right. And as for you, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരെന്താ സംസാരിക്കണത്. ഇത് മേജർ പ്ലാൻ അല്ല. കിങ് വന്നിട്ടാണ് മേജർ പ്ലാൻ റിവീൽ ചെയ്യുക. ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്.
Besides, Hey, boy, I get the full feeling cup there's of something monastery other wine. than the welfare of the city Sir. behind your complaints. Oh, you do? ഞാൻ പഠിച്ച് And what would that be? Like, for instance, that you'd like to have your own daughter there? So what if I would? Hold your horses, gentlemen. Good. Now run That on. space in the side nave is mine. When hell freezes over, my friend, your place is at least 2 steps behind mine. A swordsmith dares to ആരാ insult me? ചോദിക്കണേന്ന് അറിയാനുള്ള ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അയാളെ നോക്കിക്കോളൂ. Excuse me? You wanted to buy yourself an altar in the cathedral, just like you bought yourself a seat in this council. How വയറ്റില് dare സാറേ ഇതാ കൊണ്ടുവരും. I acquired my seat for the services our guild provided and still provides to the crown. Well, I hope you're not supplying equipment to the army. If that's all they have, Thank you. they would be defeated by that bunch of ne'er-do-wells from the alehouse on Hobbrink. What ne'er-do-wells? Those wrestlers of theirs, of course. People from the whole town go to ഇവിടെ നടുക്കിലവൻ കിങ്ങിരിക്കുക. Oh, this is news to me. Because it has all been sorted out. Not long ago, the guards raided and threw them all out. Ah, yes, I had forgotten. What do we have to discuss next? ഫൈനലി കിങ് അറൈവ്സ്. ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് സിംഹാസനം കണ്ട. I'm telling you, something is being planned. Oh, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ ഉള്ളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. tackle root hard. സിഗിസ്മണ്ട് വരുന്നു മക്കളെ. സിഗിസ്മണ്ട് മക്കാവത്ത് അവൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് മക്കാവത്ത്. ഒഴിക്കാൻ നമ്മളോട്. ചെല്ലൻറി അവനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. You have nothing to fear, not you. ഓ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അത് പേടിക്കേണ്ട ആൾക്കാരിൽ പെട്ടവനല്ല നീന്ന്. പേടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന്. നീ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള അല്ലട മോനേന്ന്. ഓക്കെ ഇതേ സമയം അപ്പുറത്ത് വെൻസൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്യാതറിങ് നടക്കേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നടക്കണ സീന്. എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ ജോളി മൂടാണല്ലോ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗോഡ് വിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കളിക്കുക. Come now, father. Put a little life into your dying. Seen more cheerful priests at funerals. I'd rather be at one than here. I hoped I'd never see this fortress again in my life. Raborsch, ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടാ. You have no idea. I didn't part ways with my father on entirely good terms. 20 years ago. And now you're 2 decades older and wiser. At your Ujit's parish, you spread the word of God to your flock, and you saved my neck and Henry's too. I'd say your father should be proud of you. നിങ്ങൾ പൊളിയാണ് ഗോഡ്വിനെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടാണ്. Who knows? Maybe that 20 years has changed a thing or two. You know what? Let's drop the subject.
നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും Do you അറിയോ? know any of the guests here? Most of them I'm seeing for the first time in my life. It's a pretty varied company. We've had bandits, nobles, burghers, a priest, and even a rabbi coming together here. It's like the start of some joke. Wait a moment. Rabbi, you say? The Kuttenberg rabbi? Yeah. He came with a retinue. But for now, they're keeping mostly to themselves. Maybe you should go and welcome some of them. After all, this used to be your home. And you're a spiritual man too. ഇങ്ങോരുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഫോർട്രസിലേക്ക്. ഫ്രഞ്ച്മാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു? French fellow you brought here from Malayalalam. ഇവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആള്. Baron Brabant. Been everywhere, knows everything, and has the keys to half the kingdom. He's got more fairy tales than my old nanny. Can he be trusted? He's a blabbermouth, but a harmless one. Besides, he defended അവന് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവോന്നൊക്കെ Kuttenberg. ചോദിക്കുകയാണ്. You know how that went. If he were on Sigismund's side, he'd hardly have been locked up with me. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ ഗസ്റ്റുകളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. I'd rather creep off into some corner with a full wineskin. But I suppose I'll have to introduce myself to the rest of the guests. Indeed you should. After all, you are one of the lords of Raborsch. Oh, don't start with that. I'd like to steer clear of the old man as long as I can. In that case, you should sound out Radzig and Hanush and find out what they're actually planning. ഓക്കെ, മീറ്റ് ബ്രാബാൻഡ്, ഗെറ്റ് ടു നോ റാബി ആൻഡ് ഹിസ് എസ്കോർട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. റാബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ? Such rare guests. One wouldn't expect to find among Christians. Samuel normally Liechtenstein's ആള്. Community. I'm Godwin. My greetings to you. Peace be with you. അയാളാണ് റാബി. Expect the priest here, and yet. How do you know I'm a priest? It's not difficult to tell. After all, we have much in common. And we are both a little on unfamiliar ground here. I'm Yehuda, leader of the rabbinical court in the sacred community of Kuttenberg. And this is Samuel, my aide. Who would rather not be here at all. ശരിയാണ്, സാമുവൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല. അങ്ങോരൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് സാമുവൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. Because we all need to help each other in this time of need. അത് പോയി. And why would they not stare when you are frowning so? നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കണം. Are you here to arrange some trade? We have more serious matters to attend to here than gaining a few groschen. The situation in the town and the kingdom is അവർ വല്ല ട്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ് പ്രൊപ്പസിനോ വന്നതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അല്ല. You have men and weapons. We have the means to sustain them. Why are you telling this to a Koimer? You wanted to deliver what we brought to the Margrave and quickly leave. Everything in good time, Samuel. We have just arrived, after all. Did you come to അവര് മാർഗ്രേവിന് കൊടുക്കാൻ എന്തോ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാമുവല്. Help given to the needy is repaid only by God. You don't even know if you can trust them. With that money, we could have paid mercenaries ourselves. You remind me of my young friend Henry. He's a bit of a hothead too. Henry? That messenger of Radzig Copula? Both around the same age. That would be him. But we did not get off to a very good start. തോട്ടക്കം അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ സെറ്റായി. Well, maybe you'll get to know each other better. He should be coming here later, by the way. ഹെൻറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു. He's been through plenty. It's not so long since his parents were killed in Skalitz. He was supposed to become a blacksmith, and instead ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അവന്റെ പയ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ റിസ്ക് എടുത്തോണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റാണ്. A blacksmith, you say? From Skalitz? Aye, that's right. Did you know anyone there? I knew of someone. A blacksmith by the name of Martin. Martin തന്നെയാണ്. Knew him most.
And that is why Samuel is in this world, for our numerous sins. Maybe he was my father, but he certainly didn't act like one. Ma raised me on her own. And that was all for the best. Why? He should have taken care of me, but instead he fathered another bastard. Oh my God! Don't make hasty judgments. As far as I know, Martin didn't have any other children. At least, none of his own. He took in Henry and raised him as his own on the orders of the Lord of Skalitz, Sir Radzik Kobila, Henry's real father. I don't care if he took care of 20 other Mamsas. That boy's blood father denied him, just like yours did to you. A person can't choose their parents. And Henry only found out about it recently. Enough. I'd rather have a drink. Will you have one too, Zayde? അത് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടാ. സാമുവല് നമ്മുടെ ഹെൻറീനെ വളർത്തിയത് മാർട്ടിനല്ലേ? മാർട്ടിനാണ് അച്ഛൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹെൻറി വളർന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് അറിയുന്നത് റഡ്സിക് ആണ് ഇവന്റെ ഒറിജിനൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് ഹെൻറിയുടെ. പക്ഷെ മാർട്ടിന്റെ മകനായിരുന്നു സാമുവലിന്ന്. അമ്മ എന്നെ ഒറ്റക്കാണ് നോക്കിയത്, അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് പകരം വേറെ ഒരുത്തനെ എടുത്തിട്ട് വളർത്തിന്ന്. അത്ര ഇവനറിയാം. അത് ഹെൻറിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. മാർട്ടിൻ്റെ അറിവിൽ വേറെ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം കുട്ടികളൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഗോഡ്വിൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവൻ പറയണ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ആ ചങ്ങാതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. പിന്നെ ഹെൻറി പോലും ഈ റീസെൻ്റ്ലി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാർട്ടിൻ അല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മാർട്ടിൻ ഹെൻറീനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത് റഡ്സിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ അന്നങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ടെക്നിക്കലി ഇവർ ബ്രദേഴ്സായി. ഓക്കെ, ബ്രദേഴ്സ് മീൻസ് മാർട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം മോൻ സാമുവലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മാർട്ടിൻ വളർത്തിയത് ഹെൻറീനെയാണ്. ഇവന് അതിൻ്റെ നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനോട്. For that there will be more suitable times. Good health. L'chaim. ആ വിഷയമൊക്കെ മാറ്റി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇവരുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് അറിയണമായിരുന്നല്ലോ. ഓ, ഇത് ഇവനോട് ബ്രാബാനോട് സംസാരിക്കണത്. Good health to you, sir. I'm Godwin, a friend of that lad you arrived with, Henry. We don't know each other. Baron Vauquelin Brabant, Chevalier d'Arezzo, the last of my line. അവനാന്റെ കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങരുത്, ബാക്കി എന്തുവാണെങ്കിൽ a പറഞ്ഞു. strategist, and also, à ma manière, a poet. My word. Isn't that exhausting? Mais non, and I'm glad to meet a new friend. It's a pleasure to make your acquaintance, Baron. I knew right away we'd hit it off. എങ്ങനെ മലശോവിലെത്തി? ഹൗ കം വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് യു? അത് ചോദിക്കട്ടെ. ഇങ്ങൊരു വലിയ പോരാളിയാണ്, ഭയങ്കര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരാരും നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. How come almost nobody here knows you? I am operating, as they say, incognito. My great benefit is my strong connection with the French court. There, everyone knows my name. Here in Bohemia, I'm still building my reputation, slowly, but... വേറെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു, അവിടെ പോയി ചോദിച്ചവനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അവൻ രഹസ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാത്തത്. നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം? Have you seen the ocean? But of course! I was born by the sea. If you are interested in my greatest journeys, then I have traveled with a merchant caravan all the way to the Ottoman Empire. And if you are interested in my greatest deed, then that was perhaps saving the life of the King of France. And you wouldn't by any chance know the Pope, personally? Which one do you mean? I spoke briefly with Boniface IX when I was sojourning in Rome. A pleasant fellow. ഇവൻ ആള് വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, ഇവൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് കേട്ടാ. ഇവൻ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാ. പല വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട്. പോപ്പിന് പേഴ്സണലി അറിയാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിച്ചു ഏതാണെന്ന്, വിച്ച് വണ്ണ്. ഐ സ്പോക്ക് ബ്രീഫ്ലി വിത്ത് ബോണിഫേസ് നയൻ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ റോം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ. അപ്പം അത്
ഏതിനാണ് ഗോഡ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. അപ്പൊ തള്ളണതല്ല. How did you end up in prison? ഈ എങ്ങനെ മലേഷ്യയിൽ അവന്റെ കൂടെ പ്രസന്റിലായി? എങ്ങനെ എന്നെ സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ പിടിച്ച്? It was after I heroically led the defense of Gothenburg and only lost it narrowly by an unfortunate turn of events. That needs some explanation. എന്ത് unfortunate turn of events? Oh, misère. It is clear you have never been to war. Ay, ശരി. So, be so kind as to enlighten me. When they broke through the defense, I ended up in captivity. It was only due to my acquaintances in a court that I escaped execution. Oh. I thought it was Henry അല്ലേ പരീക്ഷിച്ച്? My neck was not at risk in Maleshov. I may have still been a prisoner with my personal freedom restricted, but they never broke my spirit. പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? How about a verse? കുട്ടൻബർഗിന്റെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാണ്. Nothing but a fuss to you. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ സിഗിസ്മുണ്ടിനെ എതിരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. I think not. To recite, I require the proper mood. And besides, few here would understand me. അലമ്പായ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും റിസൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ അത്. നമ്മൾ അവനെ പരിചയപ്പെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Dear friends and allies, in these troublesome times, you all know why we're here. The question remains, what to do next? Sigismund is facing troubles in Hungary. And here, too, he is up against resistance. He's a capable strategist, but a poor diplomat. Mark my words. If we wait him out until winter, he will leave of his own accord. By winter, he'll have torched all our fortresses and carried off everything that we possess. Are we seriously gonna wait and cower in a corner? Or are we gonna drive them out in shame? A few well-planned raids and we could have him in our fists! At what price? Have you got men to spare? Has any of you got men and money to spare? We don't have men out there. Yes, we do. We do not. Jobst is right. That whole sun won't fall easily. Only we can't wait. Are we to get ourselves killed? Okay, ഇതുവരെയുള്ളത് ഞാൻ പറയാ, ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ മറന്നു. ഹംഗറിയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയാ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് സിഗിസ്മണ്ടില്. സോ വിന്റർ വരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗിസ്മണ്ടിന് അവൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവും. അവന് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും കാലം ഇവിടുന്ന് മാറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പൊ വിന്റർ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളുടെ ഫോർട്രസ് ഒക്കെ അവൻ കയറി അടിച്ച് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം തൂത്ത് വാരിയിട്ടായിരിക്കും അവൻ പോവുക. അതുവരെ നമ്മൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കിക്കണമെന്ന് ആണ് ഈ ഓപ്ഷനോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കണം. എല്ലാവരും ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ എതിരാ. പറ്റില്ല, നമ്മൾ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരെ പോലെ ഒരു മൂലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് അവൻ വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടല്ല. ജിസ്ക പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ചെന്നിട്ട് ഒരു റെയ്ഡ് പല സ്ഥലത്ത് പല റെയ്ഡ് പോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തീർക്കാവുന്ന കേസുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വിന്റർ വരെ ഒന്നും കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് അതിനെ അങ്ങനെ പോയി അടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കണം. അപ്പം ചിലരുണ്ട്, ചിലരില്ല, ചിലരുണ്ട്, ചിലരില്ല എന്നാണ് പറയണത്. നമ്മുടെ സൈഡിൽ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല അവനെ അടിച്ച് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം അവനോട് അതിനെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. Friends, we'll get nowhere like this. Let's adjourn ourselves and try to think it through. Well, that went just as expected. Liechtenstein? Good health. And to yours. Could it have gone any other way when there's so many of us here? I would have expected a bit more sense from Jobst, of all people. He made an amateur's mistake. But it's hard to be angry with him when he's trying to ingratiate himself with everyone.
By the way, I'm John of Liechtenstein. And you must be Godwin, the son of... That's not a thing I've ever boasted of. How do you know that? I have my sources. From Was what I've payelle. heard about you, ഒരു പരിചയപ്പെട്ടാണ് I ട്ടോ judge you could be quite useful to me at today's gathering. Is that so? Indeed. And that's why I'd like to ask something of you. ചോദിക്ക്, നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തോ ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നൊരു തോന്നല് അവനിവിടെ. എന്താണ്? It depends what it's all about. A little delicate diplomacy. I expect we can agree that Jobst's plan has certain shortcomings. That's a weak word. And the way it stands at the moment, he'll never get the support of the council. അവനെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല. But I have an idea how to change that. How? I'm curious how you hope to shut Zizka up and satisfy the ones who want peace. We'll sit and wait quietly until Sigismund withdraws of his own volition, as Jobst proposes, but we'll be waiting in the military camp of our huge new army. അതായത് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ജോബ്സിന്റെ പ്ലാനിനെതിരാണ്. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിഗിസ്മണ്ട് തനിയെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോണ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വി വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ഓഫ് അവർ ഹ്യൂജ് ന്യൂ ആർമി. പോവാൻ നേരത്തെ അടിക്കാനാ. When Sigismund sees that, he'll be off to Hungary all the sooner, at a gallop. Exactly. Sigismund's army is demoralized and weakened. And besides, he's running out of resources. He's able to tackle fortresses that aren't able to defend themselves. But he won't engage an equal force on the battlefield. അത്ര വലിയ ആർമി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? That would be a disgrace. And that's exactly why we'll wait until he's called back to Hungary by events there. For the plan to work, we need allies, their money and their determination. We've already set the ground for it. We just need negotiators who will push the right people in the right direction. Are you saying you set everything in motion even before Jobst? More like in parallel, but without his knowledge. If we find support and make it look like the whole thing was his idea, we'll all win. Okay, that's a good thing. ഇവൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹംഗറിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിഗിസ്മണ്ടിന് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ കിങ് അവൻ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ്റെ ആൾക്കാർ റിസോഴ്സസ് അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ ആർമിയുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരും. നമ്മൾ ആ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് യോബ്സിൻ്റെ പ്ലാനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. യോബ്സ്റ്റ് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ അലൈസും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആർമി, വലിയ ആർമി സെറ്റ് ചെയ്യണു. നമ്മുടെ ആർമി കാണുമ്പോൾ അവൻ പേടിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണത്. പക്ഷേ അവനിവിടുന്ന് പോകാൻ നിൽക്കണ നേരത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർമിക്ക് അട്ടക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് തിരിച്ച് പോകാൻ, റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആസ് എ കിങ് അത് അവന് ഒടുക്കത്തെ നാണക്കേടായിരിക്കും. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആർമീനെ കണ്ട പാടെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നാണക്കേടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. അതൊരു ഡിസ്ഗ്രേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരം നമുക്ക് മുതലെടുക്കാം എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എന്ന്. ഈ ഓപ്ഷൻ അറിയാണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നടത്താം. നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. Because I want to put a stop to the senseless deaths, and also because I'm happier with Wenceslas on the Bohemian throne. Okay, അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. You've got an interesting way of approaching things. You're certainly not the first to tell me that. ഇവിടെ ഇലക്കും ഉള്ളിലും കേടില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ തീർക്കാം. I'll give you 3 names: Botchek of Kunstadt, Hamann Alder, and Anna of Waldstein. If you can get those 3 on our side, we've won the day. Meanwhile, I'll take care of Jobst. ഇപ്പൊ 3 ലോർഡ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ആൾക്കാരാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അലൈസ് ആവേണ്ട ആൾക്കാർ. അവരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൈന്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് വലിയൊരു ആർമി ഉണ്ടാവും. സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കട്ടക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ആർമി ഉണ്ടാവും. ഈ ഓപ്ഷന് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഇത് വർക്കായില്ലെങ്കിലോ കുട്ട? I refuse to even consider that outcome, because it would mean slow but certain defeat for all of us. എന്താണ് എന്നോട് തന്നെ ഇത് പറയാൻ കാരണം? Why me of all people? Because you've got a head on your shoulders.
You know how to talk, and you're not just out for your own good. You and your friend Henry are similar in that respect. That's why I know I can count on you both. There aren't many like you two left. നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബോധമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആളാണ്. അത് ഇവിടെ വന്നാൽ ബാക്കി ആൾക്കാർക്കൊന്നും അധികം ഇല്ലാന്ന്. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹെൻറി ഒരുപോലെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലോർഡ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, Wish me luck. I wish us both luck. Before the day is over, the die will be cast. Success to our plans. അപ്പോൾ ഗോഡ്വിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ 3 പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. മേ ബി ഹെൻറിക്ക് കൈമാറുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവരിവിടെ ഉണ്ടോ മീറ്റിംഗിൽ? I'll tell you, nobody has the likes of these. Not even Bocek? Not even Bocek. And he's a ഓക്കെ great ഓക്കെ lord. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 ലോഡുമാർ ഈ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്വത്തും പണമൊക്കെ നമുക്ക് ആർമി ഉണ്ടാക്കാൻ തരിപ്പിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. I'd like to check your horses out and see if they're as good as you say. Pah, even better. But you won't believe it until you see for yourself. And you might not believe your eyes when you do see them. Aman Alder. Well, we have a new guest. I wanted to... You wanted to apologize for crashing into my home without it by your leave. Or to arrest my guests some more. അത് കഴിഞ്ഞില്ല ഏട്ടാ, അതൊക്കെ വിട്. I want to have a word with Older. Well, I'm having a word with you. I apologize, Father. For interrupting our conversation? Or just for being you? Is that your... Unfortunately. Speak up then. What are you doing here? I come as an envoy. Let's save the arguing for later. We'll talk later and in private. Right now we have more important things to attend to. Don't try my patience. Why so strict, Martin? 20 years ago, he was nothing but a cheeky brat, only interested in wenches and booze. അത് പഴയ I got ഗോഡ്വിൻ him അല്ലേ? a place at the archbishopry to have some sense beaten into his head. Only it wasn't long before they kicked him out. And then I find out he's settled in some backwater parish in Sassau. But he took his boozing and whoring along with him, lost everything, and then came creeping home again. Huh? Try saying it again a little louder. They might not have heard you in the outer courtyard. You have the ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ impertinence to പറയും. show me പുറത്തേക്ക് your ഔട്ടർ face കോർട്ടിയാടുള്ളവർ after the way കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. you disgraced our whole family? ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മള് അത്യാവശ്യം കുടിയും പിടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇവനെ പുറത്താക്കിയതാണല്ലോ ബിഷപ്പിൻ്റെ തീന്ന്, മനസ്സിലായില്ല? അപ്പം അത് ഇവരുടെ ഫാമിലിക്ക് തന്നെ ഒരു നാണക്കേടായി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് പറയാം. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഹോമിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇവരുടെ സ്ഥലമാണിത്, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ. Better to be a priest in some backwater than have a father like you. How dare you? You're as shit a father as I am a son. We've got nothing to blame each other for. And now let me speak to Older. You're dishonoring your host. ഓക്കെ ഗൈസ്, അത് ഇവൻ്റെ തന്തയാണ്. ഓക്കെ, ഇവൻ്റെ അച്ഛനാണ് അത് കേട്ടാ. ഓ മൈ ഗാഡ്, അച്ഛനാണ് മകനെ ചീത്ത പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Okay. I can't dishonor someone who has no honor. If you had any, you'd be... That's enough. Christopher. You won't get away with those insults. I challenge you to a duel. ഇത് സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തിയാ പോരെ? We have no cause to be enemies. Take back your challenge and we'll sort things out peacefully. You've got no other option. You insulted Father's honor. Gentlemen, surely there's no need for violence. I can have a word in private with Lord Odorin, the second, as he desires, and then... Out of the question. This uncouth lout needs a lesson. And he's got plenty to learn from Christopher. By God's grace, I have at least one son I can be proud of. You want satisfaction?
you'll get nothing but shame. As always. Suit yourself then. We'll fight. Come to the outer courtyard. Quietly. We don't have to put on a show for the crowd. After you. Well, that's that. Now, where were we? Shouldn't we rather... No, Christopher would sort it out, you'll see. We'll just settle a very private matter. It's an honorable duel, man against man. Stay back. Sacre! You're fast. In my eyes, not at my sword. Son of a bitch! Left arm. Not bad for a priest. What's wrong with your legs? Oh! Shit! Cover your right side. Not You've bad got for a a gap priest. there I could drive a cart through. You don't know which end of that thing is up. എന്നോട് കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല പ്രായം ഉണ്ടല്ലോടെ എന്നെക്കാളും Enough! That will do! My God, where did you learn to wield a sword like that? Father always said you were a good-for-nothing boozer. But you could teach sword fighting in a school. അനിയനാണത്ര അനിയൻ. I was in a war. Right after they kicked me out of the Archbishop. എവിടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് വാള് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാ. Not all the faults that Father sees are real. Aye. Well, I apologize for going off like that. ഈയാണ് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഡോയിലും ചലഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. So Father would be satisfied. I know. Only he'll never be satisfied. The sooner you realize that, the better. അച്ഛനായിട്ട് നമ്മളവിടെ ബഹളം വെച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്തത് അച്ഛന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന്. അത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവുന്നു. Thought he was the way he was because his first son let him down. And he hoped at least his second would become something. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നേ. ആദ്യത്തെ സണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സണ്ണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരുന്ന് ഫാദറിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സണ്ണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യനാക്കിയെന്നാണോ ശരിക്കും മോനാണോ അതെനിക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട്. കാരണം ഇവർ തമ്മിലൊരു പരിചയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണ്ടേ മക്കളാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സണ്ണെന്ന് റെഫർ ചെയ്യണത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ഫാദർമാർ ബിഷപ്പുമാർ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന അത് വല്ലതും ആണോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശിഷ്യനാക്കുന്ന പോലെ വല്ല പരിപാടിയാണോ എന്തോ. എന്തായാലും ഗോഡ്വിന് അയാളെ കുറിച്ച് വലിയ ഇമ്പ്രഷനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. Not at all. I remember him the same since I was a nipper. When I was 6 years old, I fell off a horse and broke my leg. He wouldn't talk to me for a week because I'd let him down. The first time he took me hunting, he let me starve for 3 days until I was able to shoot my first hare. Only 3 days. He got soft. I always wondered who you were. There was never much talk about you at home. Look, I really did fuck up everything I could. I brawled and boozed until they threw me out of my own parish. But now, I have a chance to put things to rights a little. And that's why you want to talk to Alder? Yeah. അത് സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് അവൻ പറഞ്ഞു. എന്തോ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് എന്തോ മറ്റോ വീണ സമയത്ത് അച്ഛനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒരാഴ്ച മിണ്ടിയില്ല. എങ്ങനെ ഇരിക്കണ് അയാൾ ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനാ. ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവനും അങ്ങനെ സിമിലർ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 3 ദിവസം അവനോട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 ദിവസമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സംസാരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ക്രിസ്റ്റഫർ. അപ്പോൾ ഗോഡ്വിനും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗോഡ്വിൻ അങ്ങനെ ആവാനുള്ളൊരു പകുതി കാരണം എനിക്ക് ഈ അച്ഛനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഗോഡ്വിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയണത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ഒത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I've got to get him on our side and to cooperate with us. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആൾട്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത്. Maybe everyone's saying that. But it's time to put it into action. നമ്മളെല്ലാവരും സെയിം സൈഡ് തന്നെ അല്ലേന്ന് അവൻ ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന എല്ലാവരും സെയിം സൈഡ് അല്ലേന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അവർ നമ്മുടെ സൈഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവർ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വേറെ 3 ലോഡ്സ് ആയിരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി അവരിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പേരിന് പറയല്ലാണ്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാം.
After your encounter with Father, it won't be easy to get to Alder. Actually, I don't think you should even attempt it. Unless you want to anger Father even more. What else can I do, though? I'll talk to him myself. He'll hear me out for sure. But you'll have to trust me. And tell me what it's all about. Okay. So Alderനെ കാണാൻ ഇനി എന്തായാലും ഫാദർ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മൾ ആൾഡറിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടി എസ്പെഷ്യലി അത് ഫാദറിനെ വീണ്ടും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, എന്നോട് പറയും, ഞാൻ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൾഡറിനോട് പറയാം, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ലല്ലോ. All right then. You've heard Yob's plan, right? It's a nice idea, but we can't wait around without an army to back us up. Only no one's going to pay for one, because that would be an outright admission of rebelling against Sigismund. Alder's got some clout with the councillors and burghers who are loyal to Sigismund. If he agrees, they'll follow. I expect Alder's not the only one you're after. You got that right. Alder മാത്രമല്ല Leave Alder to me. The plan sounds sensible, and he's no fool. I don't know how to thank you. You can drag me to a tavern sometime. Pa doesn't need to know about it. You're starting to sound like a brother. ഇപ്പോഴാണ് ഇവര് ബ്രദർ റിലേഷൻ വന്നത്. അവന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കോളും, ആൾഡറിന്റെ കാര്യം. ഇവര് തമ്മിലൊരു ബ്രദർ റിലേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. അപ്പനറിയാണ്ട് ഇന്ന ഇടക്ക് കള്ള് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിന്ന്. എന്റെ താഴെയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. Look out! Why we mustn't push too hard. Burgers. ഇതാണ് അടുത്ത ആള്. I need to speak with you for a moment. A man hardly puts his cup to his lips and someone comes along to put a flea in his ear. Yobs comes up with a plan as full of holes as a beggar's shoes, and now you're all jostling to win me over for him. On the contrary, I've come here with an idea. യോബ്സിന്റെ പ്ലാൻ തന്നെ, പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നേക്കണ്. Include a few thousand men at arms. If not, you can go to the devil with him. അല്ല പറയണേക്ക്. Men at arms as a convincing argument. And 100 horsemen on top. Only in order to get them, we need coin. You've got my attention, but not my money yet. എന്റെ ശ്രദ്ധ നിനക്ക് കിട്ടി. പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 100 men മാത്രമല്ല, അല്ല 1000 men മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു 100 ഹോഴ്സ്മെന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആർമി വലുതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ വേണമെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നിന്റെ പ്ലാൻ പറ. നിനക്ക് എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടി, പക്ഷെ എൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് തരണോ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആ മൂപ്പര് തീരുമാനിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ. How can I convince you? How can I persuade you? I need guarantees of security. I don't want to end up like Rutard. റൂട്ടാർഡിന് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എനിക്കെല്ലാം പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി വേണമെന്ന്. Of course. Once it comes to protecting property, ideals go out the window. You can talk, since you haven't got a pot to piss in yourself. If you were in my position, you'd think differently. I have a lot of property, lots of subjects to look after, and along with that, the Lord blessed me with a large family. I can't risk it all in a conflict with Sigismund. So you need guarantees that you won't be left standing in the cold if you openly oppose Sigismund. My guarantee is called Yitka. She's my niece. If I succeeded in marrying her off to another strong house, I'll have the certainty that I won't be left alone. Maybe it's enough to find a suitable groom among the allies. Perhaps someone of suitable standing who Yitka would also gladly accept. I don't want her to be unhappy. ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട്, ലോർഡ് കെയ്പോൺ ഉണ്ട്, പാട്ടബോട്ട് വീണ്. ഇവരുടെ ഡോട്ടർ യിtka. ഓക്കെ, ജിtka. ഇവര് ജാ പറയില്ല, ഇവര് യാന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇവൾക്കൊരു ഇങ്ങനൊരു ഗ്യാരണ്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈസിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇയാളുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, മോളുടെ കല്യാണം നടത്തണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോര് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങോര് സിഗിസ്മണ്ടിനെ ഓപ്പൺലി ഒപ്പോസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വഴിയിൽ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫാമിലിയിലേക്ക് മോളുടെ ബന്ധം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇയാൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതും കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, പക്ഷേ മോൾക്കും കൂടെ ഇഷ്ടമാവണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്.
ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ ഈസ് അൺമാരീഡ്. ലോർഡ് കെയ്പ്പോണ് എങ്ങനെ? ലോർഡ് കെയ്പ്പോണിന് കിട്ടിച്ചാലാ? How about young Lord Capon? He's a youngster still. യങ്സ്റ്ററിനല്ലേ മോള് കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ. He's young, he's handsome, women are fighting over him. അല്ലാണ്ട് ഒരു കിളവനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലല്ലോ. And he'll give her a whole bunch of children. And to half the wenches in his domain too, eh? On the other hand, the lords of Lipa have a good reputation, and Hanush can always be relied on despite his temper. Maybe it's not such a bad idea. Okay. ഞാൻ എന്നാ ലോർഡ് കേപ്പോനോട് സംസാരിക്കാം. I'll convey your offer to Lord Capon. If he agrees, we can celebrate our lives. I don't care what the young lord thinks. Hanush is the one to decide. If he agrees, I'll be happy to support your plan. Oh man. Pushing a friend to tie the knot to save the kingdom. Things have come to a pretty pass. The kingdom will not forget his sacrifice. Now stop dilly-dallying and go and tell Hanush. Okay. അവൻ യങ്ങാണ്, തലതെറിച്ചവനാണ്, ആ അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഹനൂഷ് സമ്മതിച്ച ഞാൻ ഓക്കേത്. ഹനൂഷിന്റെ നെഫ്യൂ ആണല്ലോ കേപ്പോൺ. ഹനൂഷ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്നാ ഓക്കെയാണ്. ചെക്കൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഹനൂഷ് ഓക്കെ ആയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹനൂഷ് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ സാർ, Hanush, I bring happy tidings. ചെറിയൊരു കല്യാണാലോചന. Let's hear it then. Young Lord Capon is going to get married. If he's got some impoverished noble's daughter pregnant, I'll have his heart. അയ്യോ, അങ്ങനൊന്നല്ല. I'm not going to support some bastard. You misunderstood my meaning. I was the one who arranged the betrothal. I mean, ചെക്കനെ ഏതെങ്കിലും നോബിൾ പെണ്ണിനെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ തൊലി ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലെ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. Lord of Kunstadt. Her name's Yidka. Botchek of Kunstadt? Yeah. The Botchek of Kunstadt? Yes, പുള്ളിക്ക് ഒരു അലയൻസിന് താല്പര്യമുണ്ട്. You conniving old bastard. Oh, fuck. I don't believe it. So, young Hans is to marry Kunstadt's daughter? Niece. If you're serious, I'll make sure that you പുള്ളിയുടെ ഡോട്ടർ അല്ല കേട്ടോ, പുള്ളിയുടെ നീസാണ്. Or you could make me the abbot of ഇവന്റെ ഹനൂഷിന്റെ നെഫ്യൂ ആണല്ലോ. Forget it. Soon I'll be paying for a wedding. Not a word to Hans. I want to tell him myself. But let's drink to it, shall we? രണ്ട് സ്ട്രോങ് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. സോ ആ ചങ്ങായിന് ഹനൂഷിനും ഭയങ്കര അവരിങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചോ എന്നുള്ളതിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഇവൻ ചോദിക്കണത്. ആൻസറോട് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ കുളിക്കാന്ന് അച്ഛാ കുടിക്കാന്ന്. ഓക്കെ, പുള്ളിയോട് പോയെന്നോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ കല്യാണം. Sir Bocek, your niece Yivka can start preparing for her wedding. So Hanush agreed, without reservations. Indeed. Then I will fulfill my end of the bargain without reservation. Thank you, Lord of Kunstadt. Enough formality. We'll have a drink. What do you say? നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ. Cheers to the beautiful Lady Yika and the unhappy Lord Capon. Here's to a good bargain. അങ്ങോട്ട് എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിൽ വെക്കും. പൈസ കൊടുത്താൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടും, മനസ്സിലായ? ആർമി ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ 3 ലോട്ട്സിന്റെയും പൈസ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട്? ഫ്രം ആന ഓഫ് വാൽസ്റ്റൈൻ. അതൊരു പെണ്ണാണ്. ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചെങ്ങാണ്ട് പോയി. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആ പെണ്ണ് നിന്ന് പോരാടി. ഓക്കെ, ആ പെണ്ണ് ഭയങ്കര ക്ലെവർ ആണെന്നും ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാ ഡെവിൽസ് ഡെൻ. ഈ
ഓക്കെ ഈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇവന്റെ ആണല്ലോ അല്ലെ, ഗോഡ്വിന്റെ ആണ്. അന്ന് വിചാരിച്ചു ഒക്കെ എന്ത് ചോപ്പ് എന്ന്. റാബോർഷ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല, ഹെൻറി വന്നിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. പെണ്ണിനെ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. നിന്റെ അകത്തെങ്ങാനും ലേഡി ആന. God be with you, noble lady. There's something I'd like to ask of you. God be with you. What would that be? Your diplomatic support. And your money. And your money. No beating around the bush, eh? I like that. But what do you want my money for? Margrave Yob's plan has some gaps, milady. We need to gather enough resources to... To muster an army that Margrave can't afford on his own? Yeah, അതന്നെ. Be praised. അവന് പറ്റാത്തത്ര വലിയൊരു ആർമി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക പൈസ I should say so. All sorts of people have their eyes on my money, and divining their intentions is a necessity. Although, between the two of us, it isn't hard to figure out what Liechtenstein is after. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലിechtensteinന്റെ പ്ലാൻ അറിയാം? I know most of the people here very well. Many of them certainly have doubts about the Margrave's plans, but they wouldn't dream of stating them aloud. While it seems that Lord Liechtenstein, on the contrary, sees his opportunity. You have a better nose for people than most of this crowd. Not only for people, but also for good food and wine, and beneficial deals. Okay? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഡം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. This occasion provides all of those things. The wine here is average. The cooks lack imagination. And I have yet to hear any interesting offers. Okay, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അത്ര ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക്. What is it that Liechtenstein wants from me? Nothing more than support and resources. നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടത്. Parley more സപ്പോർട്ടും. effectively with Sigismund. Nothing more. I'd say that's plenty. And why ask me for help? Why should I, of all people, take the risk? ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്ന്. യുവർ വെൽത്ത് നീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. കാരണം ഇവരെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവരെന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഇവർക്കുള്ള സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുക. എന്നിട്ട് തോറ്റാലോ? മനസ്സിലായോ? അതാണ്. You got money, but you are wise as well. അതാണ്. It's not only your money we're interested in. You're well able to negotiate and trade. And if you were to take part in our plan... Then I'd be helpful to you on two fronts. If you want me to support you, you must give me a good reason. Perhaps a favor in return. മാഡത്തിന് എന്താ വേണ്ടത് പറ. ചെയ്തുതരും എന്താ വേണ്ടത് പറ. One of the guests here has something that shouldn't get into the wrong hands. എന്താണ്? Who's that? Harman Alder. അയ്യോ അവനെ കണക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. If you were to switch these papers for the ones he brought with him, I would support your proposal. ഹാൾഡറിനെ കാണാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കൂല. മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. അതാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ ആരുടെ കയ്യിലും എത്താൻ പാടില്ല. അത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് പകരം ഇവള് കുറച്ച് വേറെ പേപ്പേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവൾക്ക് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. And these papers I'm supposed to switch, what do they concern? My relatives somehow dug up some trade contracts between myself and certain undesirable parties. You were dealing with the enemy. They were not the enemy at the time. My conscience is clear, but I'll rest easier when those papers are in my hands. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇവള് കുറെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഡീലിങ്ങും ട്രേഡൊക്കെ നടത്തിയതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. പക്ഷെ അതിൽ അന്ന് ഇവള് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവരൊന്നും എനിമീസ് അല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ എനിമീസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആൾക്കാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കുത്തിപ്പൊക്കി ഇവൾ ആദ്യം തൊട്ട് എനിമീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുക. അതാണ്. And the papers I'm supposed to plant on Alder? Just insignificant documents. If the incriminating ones disappeared without a trace, it would arouse suspicion. കൂടുതൽ ചോദിക്കണില്ല മാഡം. മാഡം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ചെയ്തെന്നാ. I'll give it a try. Alder will surely have the papers in his saddlebags, which he left in the shed on the outer courtyard. Bring them to me, and put these there instead. Outer courtyard ഉണ്ട് സാധനം. Odorin's groom has eyes everywhere. അവൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവൻ്റെ അവിടെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട്
ആ ഒറിജിനൽ എടുത്ത് ഇവൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക. What's that? I heard something. Hey, you! What are you doing here? No one's allowed in here. Okay, I'm waiting for you, sinner. Father. Oh, how's that? I've been watching you for a while, and I have a feeling you do well to talk a little. In conspectu Dei. Who in God's name are you? In God's name indeed. I am a priest. I'm a priest. മകനെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. I know a wretched sinner when I see one. നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ക്രിമിനലിനെ കാണുന്നു. Don't blaspheme. It'll help you more to confess. And in the morning, when I met him, I swore I never laid eyes on his daughter. അവൻ കുമ്പസരിച്ചു വിടാ. Even though my back was scratched raw from our roll in the hay. That's a mortal sin. Lying with a woman that you're not joined with in holy matrimony. And then lying about it too. കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നീ കിടന്നത് ഒക്കെ തെറ്റാണ് മോനെ. ഒക്കെ മോർട്ടൽ സിന്നുകളാണ്. I'll go to hell for that, won't I? ഒരു സംശയം വേണ്ട, നീ നരകത്തിൽ പോവും. As long as you repent, be contrite, fast and pray. നീ നരകത്തിൽ പോവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. Ego te absolvo. I'll start right away. Thank you, Father. പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. സ്വിച്ച് പേപ്പേഴ്സ്. ഇയാള് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സോ ഈസി ആയിട്ട് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. I've got those papers from Alder for you. Quiet! You don't have to announce it to everyone. Sorry, madam. Lady, with all the clamor going on here, I can hardly hear my own thoughts. ഇവിടെ ബഹളല്ല, ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. You're more capable than I expected. Thanks for the help. അല്ല ഈ മാഡം പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം. And now you're part of the bargain. As agreed. I will support Liechtenstein's proposal with both words and money. Thank you, noble lady. God will... Yes, quite. But let's drink to our bargain, Godwin. How could I refuse a toast with such a fine lady? To your health, Lady Anna. And to the success of our efforts. അത്രേ ഉള്ളൂ. Cheers. Liechtenstein, kuta. Gentlemen, I think we can raise our goblets to the successful conclusion of the negotiations. Is this supposed to be your secret weapon? Like I said, miracles happen where you least expect them. Tell me, Godwin of the House of Odorin, what news do you bring us? I bring nothing from the House of Odorin. But the widow of Waldstein and Sir Bojek of Kunstad will support our cause. Both of them? Good heavens, what did you promise them? ഈ ഓപ്ഷനെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. ബഗ്ഗാണ്. And I could use a drink. അവര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. Excuse me. My lords. Okay, കട്ട് സീൻ വന്ന്. ഈ ഓപ്ഷന് സന്തോഷമായി. ഈ ഓപ്ഷൻ വിചാരിച്ച് അവന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Benefited from the break in these proceedings. New alliances have been formed. And I have also changed my plans. We shall still wait for Sigismund to withdraw his troops of his own accord. But we will wait with an army at our backs. And how are we to raise an army? Wasn't it made clear at the meeting that no one wants to take the risk? The only thing made clear was that each of us alone is weak and that we could not find common ground. But that has now changed. King Wenceslas is, by the will of God, the balbatim of all his subjects. Not only the Christians, our community, and not only ours.
will give you coin. അവര് The പൈസ തരും. Kuttenberg houses are still loyal to King Wenceslaus, and we stand with Lord Ruthard. And if that's not enough, the houses of Leipa and Kunstadt will unite and march side by side. My niece, Yitka, will take young Lord Capon as her husband. പോണാകെ അന്തം വിട്ട് പൊണ്ണ് കല്യാണത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലാതൊന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിക്കേണ്ട അവന്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. Lords Kunstadt, Hanush, Radzig, and I will set out immediately. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്തായി, ഇവന്റെ തന്നെ പ്ലാനാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത്. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, അവൻ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ തേടിയത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ പ്ലാനാന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ്റെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റോ ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവന്റേന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം, യുണൈറ്റ് ആക്കണം. ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ ആള് പൊളിയാണ്. God willing, we will be back within 3 weeks, along with an army. Now those are words worthy of a nobleman. My friend, പൈസ ആയിട്ട് പോയ 3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ആർമി ആയിട്ട് വരുന്നു. powerful than swords. And our words will ring in 1,000 voices to the glory of King Wenceslas. അവര് പുറപ്പെട്ടു. പോണാണ് മൊത്തത്തിൽ പെട്ടത്. ഇപ്പോ കുട്ടൻബർഗ് സിറ്റി ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഒരു മിഷൻ എത്ര നേരാ. വലിയ എപ്പിസോഡായിരിക്കും കേട്ടാ. ഈ ഒരു ഫുൾ മിഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. After we conquered the city, you promised to restore order immediately. And then I find out things are even more disordered than before. Your Majesty, we are sorry. We will put it to rights. You've already said that. I want to hear real solutions. We will put more guards on the roads and toughen penalties. We can have a few captured bandits executed as an example to others. We do not care about bandits. We care about rebellious nobles and burghers. What will you do with them? How will you solve the chaos in the town administration, the rebellious miners, and the dismal yields? And how is it even possible that a rebellion against the king is smoldering here in the city? What do you mean, sire? I hear the resistance is coming from the Jewish quarter, from right under your noses. Why haven't you done anything? We don't know who is behind this. Without evidence, we cannot punish them. Otto von Berghoff did not ask questions in Prague either. He acted. And I advise you to do the same. Find a couple of wretches in a hole somewhere. Point them to the Jewish quarter and give them free rein to do anything. The city's Jewish community was and still is on Wenceslas' side. They need a warning. We do not even have enough men to... Marquardt, could you spare a few men for a while? Of course, sire. I'll assign them to Eric. He'll take care of it. So you see, all you have to do is make sure the city rabble get their share. You could at least manage that, couldn't you? And if the thought should cross your minds that you would get rid of the debts to the Jewish moneylanders this way, forget about it. Your debts will remain, up to the last groschen. Only now you owe us directly. And while we are on the subject of money, has the yield from the mines finally matched last year's? Sire, the deposits are dwindling, and mining is becoming increasingly difficult. And to make matters worse,
The miners started rebelling. Don't take us for a fool. They'll stop rebelling when you pay them proper wages. Your Majesty, we can't do that. Silence! How dare you oppose the kingdom's protector? You're a bunch of incompetent sycophants. Chicken shits. Not any better than the scum hiding in the forest. And drunks! Give them hell! Lazy fools, the lot of them. How dare you? Some of you are even swelling right here in the city council meeting. This is unbelievable. Remove this swillpot from the hall immediately. I'm telling the truth. This whole council is a farce. The whole city knows it. Lord of Sargents, your insolence just cost you your place on the council and a month in the dungeon. But hopefully that'll be enough for him to sober up. And if not, put him in the pillory for a while, bailiff. I'll see to it as soon as the council is over, Your Majesty. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വളവളാന്ന് സംസാരിച്ച് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട. ബേസിക്കലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവർ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ഇവർക്ക് കുട്ടൻബർഗിന്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുട്ടൻബർഗ് സിറ്റി ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവനക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇവനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെബല്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ബാൻഡിറ്റ്സ് ആൾക്കാർ കള്ളന്മാർ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റബൽ നോബിൾസിനും ബർഗേഴ്സിനൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂത്താട്ടിനെ പോലുള്ളവരെ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള മറ്റേ ജൂവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൻസലസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമ്മുടെ സാമുവലിൻ്റെ ആൾക്കാർ. അവന്മാരെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വൈ? അവർക്കൊക്കെ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഇവിടെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി വരണം. നിങ്ങളിവിടെ വേണ്ടത്ര ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളങ്ങ് ചോദിക്കാനും പറയാനും നിൽക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കണം. ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭയം വരുത്തണം. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ വരച്ചിട്ടൊക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു വിടണം, ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളം അടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കണ്ട. ഇയാളാണ് ആഡാലിസ്. നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്ററായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് അങ്ങോർക്ക് മാത്രമാണ് കള്ള് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സത്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം ഈ ഒരു കൗൺസിൽ ഇവിടെ വെറുതെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, കഥയില്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 1 മാസം ഡഞ്ചനിൽ തടവും, പുറത്ത് പില്ലറിയിലും, പിന്നെ അങ്ങനെ കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങനെ പൊസിഷനും 3 അങ്ങ് പോയി കിട്ടി. സമാധാനമില്ല. ഇവനെതിരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ പൈസയുടെ കാര്യം, മൈൻ ചെയ്യണ കാര്യം എന്തായി? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അത് മാച്ച് ചെയ്തു പ്രാവശ്യത്തെ മൈനിങ് എന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് മൈനിങ് സാർ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നിട്ടില്ല. മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെല്ലാവരും സമരത്തിലാണ്, റബല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. അവരെത്ര ശമ്പളം ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റബല്യനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന്. ഇവർ മാക്സിമം ഒതുക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇവനാണെങ്കിൽ കാട്ടാക്കാലിപ്പിലും ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവർ പറയണത് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടൗണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഈ ടൗൺ മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ടൗണിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇവനും ഹോൾഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര ആൾക്കാരും സന്നാഹങ്ങളും ഇവർക്ക് ഇല്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മക്കാവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ട്. അപ്പോൾ മക്കാവത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞാൻ അവരെ എറിക്കിനെ അസൈൻ ചെയ്തുതരാം, എറിക്ക് നോക്കിക്കോളുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചോളും. All I hear from you over and over again are excuses and prevarications. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് എക്സ്ക്യൂസസ് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ എന്ന്. ഇതുവരെ എനിക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. I place the city council under the authority of Sir Marquardt von Aulitz, who is present here, with immediate effect. He will make sure you finally do your duty. ഈ കൗൺസിലിന്റെ ഇൻചാർജ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കണ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഇൻചാർജ് രാജാവ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ആയിട്ട് മക്കാവത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച്. ഇനി അവൻ നോക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അവന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഈ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കാന്ന്. Sire, that would be a violation of the privileges granted to us as a free mining town. Silence! I am the only guarantor of your rights. You have to earn your privileges, not hide behind them. During my brother's reign, this idleness was perhaps tolerated. But that is over now. You were given a few simple tasks. But instead of working on them, you idled in the baths and lined your pockets. And let the traitors cast their nets undisturbed. But unlike my brother, I am capable of creating order.
എന്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ രീതികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ. അത് ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ആവില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂല. Nobleman or city councillors. എനിക്ക് ബെഗേഴ്സ് നോബിൾമെൻ ആണെങ്കിലും ഈ കൗൺസിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു വകതിരിവില്ല. I want clear results, and you answer only to me and Sir Marquardt von Aulitz now. No one else. The council is dismissed. ഇവരെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Don't go anywhere, boy. Be so kind and remain here. Our throat has become rather dry. നമ്മളോട് എവിടെയും പോകല്ലേ? We still wish to speak with our friend von Aulitz. Yes, sire. As you wish, sire. Between the two of us, Marquardt, was I not perhaps too harsh on them? And speak candidly, we have had enough of false flattery. Sire, അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കട്ടെ, മറ്റൊരു പോയാലും അപ്പൊ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേണം. അത് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട്. നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പെരുമാറിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് സിഗിസ്മണ്ട്. പക്ഷെ അവരടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്നാണ് മക്കാവത്ത് പറയുന്നത്. We know. Otto repeated to us several times that it is time to strike against them. We are glad he's not here. വെൻബർഗോവിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോരുടെ ഐഡിയാസിനോട് സിഗിസ്മണ്ടിന് നല്ല താല്പര്യം കേട്ടോ. വെൻബർഗോവ് പറച്ചിലില്ല, രണ്ടിനടിയാ. വെൻബർഗോവ് മുന്നേ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന്. Pour us a monastic wine. The monks had a good year. We have concerns. Monastic red wine. The Hungarians are rebelling. Our army is falling apart, and we have enemies here on all sides. Would we had a proper army instead of human mercenaries. They cannot be relied upon. And we are no closer to our goal now than a few months ago. Thank you. It is a good year. If our father were still alive, he would have been astonished by the mess that a few years of Wenceslas' reign brought to us. With a single word, he would have put the nobility in their place and the country would flourish. ഫാദർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് മതിയായിരുന്നു. We'll arrest the traitor Odorin and the rest will fall in line. ഓർഡറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന്. ഓർഡറിനൊക്കെ അപ്പുറത്തിരിക്കണം മറ്റേ ഗോഡ്വിന്റെ ഫാമിലിയിലെ. But what do you know of them? We know only a few of them. But there's a fortress standing on every damn hill here. What side are their lords on? We'll find out soon enough, sire. If only Wenceslas were not such a stubborn ass and relinquished that throne that he has no use for anyway. The nobility, on the other hand, found a ruler like him very useful. They made a വെൻസലസ് ആ സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. വെൻസലസിനും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ വെൻസലസിന്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെൻസലസിനെ ഒരു പപ്പറ്റിനെ പോലെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ നോബിൾസ് തട്ടി കളിക്കുകയാണ്. Jobs does everything he can to sow chaos so that he himself emerges victorious in the end. This business makes me thirsty. Pour me some of that red. Sure, sir. Jobs is just waiting for the right moment. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഓപ്ഷന് പേടിയാണ്. ഓപ്ഷന് കസിനാണല്ലോ. Maybe. But first I'll have to conquer a few more cities and get a couple more lords on my side. സോ ഇവനും കുറെ ലോഡ്സിനെ അവന്റെ സൈഡിലാക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളും കുറെ ലോഡ്സിനെ നമ്മളെ സൈഡിലാക്കാൻ നടക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവനെതിരെ വലിയൊരു ആർമി എന്തായാലും സെറ്റ് ആവും. You will follow in his footsteps, sire, as soon as you get the chance. But the wine is good here. To your health, Marquardt. കുടിച്ചോളൂ സാർ, തീർന്നാ ചോദിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് കൊടുന്നേരാം. And to your health too, boy. May your children grow in a land ruled by a good king. Thank you, sire. You are too magnanimous. Why? You did a good job. Thank you. You can be proud of yourself. To your health, your majesty. First, we need to crack down on the biggest troublemakers. We're working on it.
While the council was meeting, Otto von Berghoff and his men set out for Raborsch. What? Won't give you any more trouble. Oh my god. Are in it together. Once we get Odorin, we can handle Ruthard easily. ഓർഡറിൽ മറ്റവന്റെ അച്ഛന് കേട്ടാ. After all, Otto ആൾഡർ has Malishov. മറ്റേ ക്രിസ്റ്റഫർ ഗോഡ്വിന്റെ അച്ഛൻ. അവരൊക്കെ ഓർഡറിൻ ഫാമിലിയാണ്. There are a lot more strongholds to conquer here. ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാൻബർഗോവ് ആൾക്കാരായിട്ട് റബോർഷിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അടി നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓർഡറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് പോയിട്ടുണ്ട്. Sure, sir. We shall have white. We have had enough of red. White it is. Quickly. Okay. റെഡ് വേണ്ട, അവർക്ക് വൈറ്റ് മതി. നീ If need be, we could use it to raise this town hall too. I have some suggestions. Not so fast, my friend. It's a wondrous tool, but we can't rely on it. To bring it here to the square and point it at the city hall? Those sycophants would only benefit from a warning like that. It's a splendid idea, but it won't be necessary. The councillors are quite fearful enough already that they can hide nothing from us. There's been enough fretting, sire. You shall see. Soon we will drink to the conquest of another fortress. ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ ഫോർട്രസ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നടക്കുക. So then, to victory. And you, boy, will you drink with us? So that you shall have something to tell your children and grandchildren. To victory. To victory, sire. To today's and those of the future. ഓക്കെ, റബോർഷിലേക്ക് മൈ ഗോഡ് സ്വിച്ച് ആയത് കണ്ട. അങ്ങോട്ടേക്ക് വാൻബർഗോവും ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വലിയ മിഷനിലോ. അല്ലോ, ഓക്കെ 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 ദ ഫീസ്റ്റ്. ഇത് വേറെ മിഷനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരൂല. ഇത് വേറെ മിഷനാണ്. ഓക്കെ, ഫീസ്റ്റ് വേറെ മിഷനാണ്. ഇവിടെ ഗംഭീര ഇവിടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പം എല്ലാം സെറ്റായി. ഇവര് സിഗിസ്മണ്ടിനെ അടിക്കാൻ വലിയ ആർമിക്കുള്ള സെറ്റപ്പ് വരെ ഇവിടേക്കായി. അതിൻ്റെ ഉല്ലാസം ഉന്മാദം ഒഴുകി വരും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതോത്മതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഗോഡ്വിന്. ഈ സമയത്തായിരിക്കും ഇനി വാൻബർഗോവ് ആൾക്കാർ വരിക. ഇവിടെ എന്തോ അലമ്പുണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് സീനായിരിക്കും. ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സിന് ഇതുപോലെ ലെങ്ത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗൈസ്. ഇതുവരെയൊക്കെ ഇത്രയും ഫുള്ള് കണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ, അതിന് എത്രയോ മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷം ആയിക്കോട്ടെ, ആരെപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറെ ആരും കൊടുക്കാത്തൊരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമിന് കൊടുത്ത്. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ഗംഭീര ഇതുള്ള ഗെയിമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മനസ്സ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഗെയിംസിനും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.